Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Maulia Kamilaini. I'm a student from IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, and I'm from class Islamic Education 1C. So, I want to explain her tenses in English and follow the next video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tenses. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Tenses terbagi menjadi 16. Pertama, simple present tense. Yang kedua, present continuous tense. Yang ketiga, perfect tense. Keempat, perfect continuous tense. Kelima, simple past tense. Keenam, past continuous tense. Ketujuh, past perfect tense. Kedelapan, past perfect continuous tense. Kesembilan, simple future tense. Kesepuluh, future continuous tense. Kesebelas, future perfect tense. 12, future continuous tense. 13, past future tense. 14, past future continuous tense. 15, past future perfect tense. Dan 16, past future perfect continuous tense. Baiklah, yang pertama, simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali terjadi. Rumusnya, positif, subject plus verb 1 plus s, is plus object. Negatifnya, subject plus do or does plus not plus verb 1. Interrogatif, do or does plus subject plus verb 1. Contohnya, positif, my mother cleans the bathroom every day. Negatifnya, my mother does not clean the bathroom every day. Interrogatifnya, does my mother clean the bathroom every day? Yang kedua, present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense menjelaskan suatu kejadian atau aksi yang sedang berlangsung sekarang. Rumusnya, positif, subject plus to be, is and are to is ya, verb plus verb ing. Negatifnya, subject plus to be plus not plus verb ing. Interrogatifnya, to be plus subject plus verb ing. Contoh kalimatnya, positif, I'm flying glitter. Negatifnya, I'm not flying glitter. Interrogatifnya, I'm a flying glitter. Yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai dikerjakan atau terjadi, namun tidak dititik beratkan pada keterangan waktunya. Rumusnya, yang positif, subject plus has or have plus verb 3 plus complement. Negatifnya, subject plus has or have plus not plus verb 3 plus complement. Interrogatifnya, has or have plus subject plus verb 3 plus complement. Contoh kalimatnya, yang positif, I have English for 6 months. Negatifnya, I have not studied English for 6 months. Interrogatifnya, have I studied English for 6 months? Yang keempat, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan di masa lampau dan terus berlanjut sampai sekarang. Rumusnya, yang positif, subject plus has or have plus been plus verb ing. Negatifnya, subject plus has or have plus been plus verb ing.
kelima, simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Rumusnya, yang positif, subject plus verb 1 plus object. Negatifnya, subject plus did not plus verb 1. Interrogatifnya, did plus subject plus verb 1. Contohnya, positif, the teachers come. Negatifnya, the teachers did not come. Interrogatifnya, did the teachers come? Yang keenam, past continuous tense. Past continuous tense yaitu menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi di masa sekarang. Rumusnya, yang positif, subject plus to be, was, were, plus verb ing. Negatifnya, subject plus to be plus not plus verb ing. Interrogatifnya, to be plus subject plus verb ing. Contoh kalimatnya, yang positif, I was reading a novel when you telephone. Negatifnya, I was not reading a novel when telephone. Interrogatifnya, were you reading a novel when I telephone? Yang ketujuh, past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu aksi yang terjadi di waktu lampau sebelum aksi lainnya terjadi. Rumusnya, yang positif, subject plus had plus verb 3 plus object. Negatifnya, subject plus had plus not plus verb 3 plus object. Interrogatifnya, had plus subject plus verb 3 plus object. Contohnya, positif, I had studied English. Negatifnya, I had not studied English. Interrogatifnya, had I studied English? Yang kedelapan, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan suatu aksi atau perbuatan yang telah sedang berlangsung di waktu lampau. Rumusnya, positif, subject plus had plus been plus verb ing. Negatifnya, subject plus had plus not plus been plus verb ing. Interrogatifnya, had plus subject plus been plus verb ing. Contohnya, yang positif, she had been working all afternoon. Negatifnya, she had not been working all afternoon. Interrogatifnya, had she been working all afternoon? Yang kesembilan, simple future tense. Simple future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Rumusnya, subject plus will plus verb 1 plus object. Negatifnya, subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Interrogatifnya, will plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, yang positif, I will go to the library after school. Negatifnya, I will not go to the library after school. Interrogatifnya, will I go to the library after school? Oke, yang 10, yaitu future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menjelaskan suatu aksi atau kegiatan yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Rumusnya, yang positif, subject plus will plus to be plus verb ing. Negatifnya, subject plus will plus not plus to be plus verb ing. Interrogatifnya, will plus subject plus to be plus verb ing. Contoh kalimatnya, yang positif, she will be studying English at 10 a.m. Negatifnya, she will not be studying English at 10 a.m. Interrogatifnya, will she be studying English at 10 a.m.? Yang ke-11, future perfect tense. Future perfect tense digunakan ketika berbicara mengenai hal yang telah terjadi di masa depan. Rumusnya, yang positif, subject plus will plus have plus verb 3. Negatifnya, subject plus will plus not plus have plus verb 3. Interrogatifnya,
will plus subject plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya yang positif, she will have graduated from university next year. Negatifnya, she will not have graduated from university next year. Interrogatifnya, will she have graduated from university next year? Di situ terakhir ada tanda tanya ya. Yang ke-12, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau aksi yang akan sudah berlangsung di masa depan. Rumusnya yang positif, subject plus will plus have plus been plus verb ing. Negatifnya, subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Interrogatifnya, will plus subject plus have plus been plus verb ing. Contoh kalimatnya yang positif, my mother will have been working at a new office by the end of this month. Negatifnya, my mother will not have been working at a new office by the end of this month. Yang interrogatifnya, will my mother have been working at a new office by the end of this month. Yang ke-13, past future tense. Past future tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau keadaan di masa depan dari sudut pandang masa lalu. Rumusnya positif, subject plus was plus going to plus verb infinitive. Negatifnya, subject plus was plus not going to plus verb infinitive. Interrogatifnya, was plus subject plus going to plus verb plus infinitive. Verb infinitive. Contoh kalimatnya yang positif, she was going to read a new book. Negatifnya, she was not going to read a new book. Interrogatifnya, was she going to read a new book? Yang ke-14, past future continuous tense. Past future continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang seharusnya akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Rumusnya yang positif, subject plus should atau would plus to be plus verb ing plus object. Negatifnya, subject plus should or would plus to be plus verb ing plus object. Interrogatifnya, should or would plus subject plus to be plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya yang positif, Uncle Greg should be working hard. Negatifnya, Uncle Greg should not be working hard. Interrogatifnya, should Uncle Greg be working hard? Oke, yang ke-15, past future perfect tense. Past future perfect tense adalah digunakan ketika menyatakan hak yang akan sudah terjadi di masa lampau tapi tidak terjadi. Rumusnya yang positif, subject plus would plus should plus have plus verb 3. Negatifnya, subject plus would or should plus not plus have plus verb 3. Interrogatifnya, would or should plus subject plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya yang positif, I should have worked my homework last night. Negatifnya, I should not have worked my homework last night. Interrogatifnya, should I have worked my homework last night? Oke, yang ke-16, past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense menyatakan akan lamanya suatu peristiwa, tindakan dan perbuatan yang akan sudah terjadi pada masa lampau. Rumusnya yang positif, subject plus would plus have been plus verb ing. Negatifnya, subject plus would plus not plus have been plus verb ing. Interrogatifnya, would plus subject plus have been plus verb ing. Contoh kalimatnya yang positif, I would have been driving. Negatifnya, she would not have been driving. Interrogatifnya, would you have been driving? Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan 16 tenses. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.